Jano janannidam satyam muchyate bhavabandhana. With prostrations at the divine feet of Bhagwan Swaminarayan, my Guru Hari, Param Pujya Pramukh Swami Maharaj, and my Prakat Guru Hari, Param Pujya Mahant Swami Maharaj, my heartiest Namaskar. Good morning. Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, and Jai Swaminarayan. Is idea to implementation, management lessons for youth. અને ખૂબ સારી સંખ્યામાં આપ સૌ અહીં આવ્યા છો અને આટલી આતુરતા, આટલી જિજ્ઞાસા અને આટલું વોન્ટિંગ ટુ નો, વોન્ટિંગ ટુ લર્ન, એ એટીટ્યુડથી તમે અહીં આવ્યા છો, બેઠા છો. This is a wonderful sign for India to become a developed country by 2047, as our Honorable Prime Minister envisages. આની પરથી પ્રતીતિ આવે છે કે 2047માં આપણે એક સારા વિકસિત દેશ ચોક્કસ હશું. Coming to the topic, idea to implementation. I come from the BAPS Swaminarayan Sanstha, which is one of the largest NGOs of the world, with a permanent status in the United Nations as an NGO. તમે લોકો બધા હમણાં કદાચ જાણ્યું હશે અથવા તો પ્રત્યક્ષ વિઝિટ લીધી હશે અથવા તો ટીવી પર ક્યાંક સ્ક્રીન ઉપર જોયું હશે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ જે અમદાવાદમાં બહુ ભવ્યતાથી ઉજવાયો. It was a 1 month long festival from 15th of December 2022 to 15th of January 2023. એ જે સ્કેલ ઉપર હતો, એ સ્કેલ અમદાવાદે, ગુજરાતે અને ભારતે ક્યારેય જોયો નહોતો. Let me talk to you for a few minutes the scale of that festival that we celebrated. From there we will start how idea to implementation works. એ જે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શતાબ્દી મહોત્સવ હતો એ 600 acres ઉપર હતો. A 600 acres of farmland was converted into a cultural wonderland. The volunteers who selflessly put their services in were to the numbers of 80,000 volunteers. Somebody served for 5 days, some for 10 days, and during the festival, in person, 40,000 volunteers for 35 days. તમારા જેવા બધા યંગસ્ટર્સ હતા કે જેમણે શ્રદ્ધાથી 35 દિવસ અમારા 45 થી વધારે ડિપાર્ટમેન્ટ્સમાં આ સેવાઓ આપી selflessly. The range of these volunteers were from ordinary village folk to highly qualified, technically, financially, doing good businesses, entrepreneurs, young leaders, આ બધા પણ સ્વયંસેવક તરીકે હતા. We had a footfall of 1.21 crores in 30 days. That is an average of 4 lakh people a day. ખાલી ખીચડી અમે રોજ 80 ટન બનાવતા હતા. હવે મેં તમને કીધું શરૂઆતમાં 2-3 મિનિટ તમને સ્કેલ કહીશ, પછી હાઉ ધી આઈડિયા ગોઝ ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. એટલે રોજની 80 ટન ખીચડી બનતી હતી. ભાત જુદા, હા, ખાલી હું ખીચડીની વાત કરું છું. બપોરના ભાત જુદા. 80,000 volunteers, in person 40,000. This was the scale. 4 lakh people ની રોજની મૂવમેન્ટ હતી અમારા ફેસ્ટિવલ સાઇટ ઉપર. એક ચેઇન સ્નેચિંગ નો ઇન્સિડન્ટ નથી, એક ધક્કા મુક્કીનો ઇન્સિડન્ટ નથી, એક વ્યક્તિ એવું કે મને જમવાની ઈચ્છા થઈ, મને 15 મિનિટમાં ડીશ હાથમાં નહોતી આવી, એવો એક પ્રસંગ નથી. અને જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અમે ડેવલપ કરેલું, મેં કહ્યું એમ સાવ ખેતર હતું. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે ડેવલપ કરેલું, we paved in 1 crore paver blocks. 1 કરોડ પેવર બ્લોક અમે પાથરેલા. તમે અમદાવાદના બહુ મોટા બિલ્ડર કોઈ હોય એને પૂછજો ભૂલથી કે 1 કરોડ પેવર બ્લોક પાથરવા એટલે શું, એટલે એને બેઠા બેઠા આંકડા સાંભળીને ચક્કર આવશે. અને જે યુરિનલ બ્લોક્સ અમે વોશરૂમ્સ બનાવેલા, એ તમારા ઘરમાં 2 BHK 3 BHK ના એપાર્ટમેન્ટમાં જે પાક્કા હોય કોન્ક્રીટ, એવા કોન્ક્રીટ બનાવેલા વિથ માર્બલ ફ્લોરિંગ.
અને કેનપીઝ ઉપર બ્લુ કેનપી હોય તો દેટ ઇઝ ફોર મેલ્સ, પિંક કેનપી હોય ફોર ફિમેલ્સ વોશરૂમ્સ. એક યુનિટ હોય એમાં અબાઉટ લાઈક 25 to 30 urinals હોય, about 8 to 10 toilets હોય, about 7 to 8 wash basins હોય. એને અમે એક યુનિટ કહેતા હતા. એવું જ યુનિટ બાજુમાં હોય ફોર ધ ફિમેલ્સ. એ આખું જે એક યુનિટ થાય, અને ધ બ્લુ કેનપી એન્ડ ધ પિંક કેનપી બોથ દે કમ ટુગેધર ટુ મેક વન યુનિટ. આવા 145 યુનિટ્સ હતા. એટલે તમે 600 એકર્સ ઉપર ગમે ત્યાં ઉભા હો એન્ડ યુ જસ્ટ લુક અરાઉન્ડ, તમને વોશરૂમ પણ તરત દેખાય અને ફૂડ પણ તરત દેખાય. એ વ્યવસ્થાઓ હતી. તો આ જે સ્કેલ હતો એ અનબિલીવેબલ સ્કેલ હતો. એની માટે લગભગ 5000 અપાર્ટમેન્ટ્સ આખા અમદાવાદમાં બધા બિલ્ડર્સ અને ડેવલપર્સ અમારી સાથે શેર કરેલા, જેમાં અમારા સ્વયંસેવકો રહેતા હતા. 40,000 વોલેન્ટિયર્સની રોજની લોન્ડ્રી, 40,000 વોલેન્ટિયર્સની રોજની ખાલી લોન્ડ્રી એ બહાર મૂવ થતી હતી અને બહારથી થઈને આવતી હતી. એ એક મહિના દરમિયાન, 35 દિવસ દરમિયાન એ 40,000 સ્વયંસેવકો વોલેન્ટિયર્સનું કોઈનું શર્ટ બદલાણું નથી, કોઈનું પેન્ટ બદલાણું નથી. So if there is an award above Sigma 6, it goes to the laundry of volunteers. Sigma 6 થી કંઈક મોટી વાત હોય ને તો એ ત્યાં જશે. You know all these things. આવી મારી તમને કહેવા માટે 1000 વાત છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અમારા પાર્કિંગમાં જે એવરેજ અબાઉટ 50,000 કાર્સ પર ડે અમે પાર્ક કરાવતા હતા. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ ધ ફિગર, તમને એમ ન લાગે કે હું એમને કંઈક આંકડો મનમાં આવે ને બોલ્યો છું. 50,000 four wheelers a day in and out movement, 18 hours a day. તો ત્યાં પાર્કિંગમાં પાર્ક થાય ગાડી એટલે ત્યાં થોડી પણ ધૂળ તો ઉડે, કારણ કે બધા ખેતરો હતા. એ ધૂળનું સેન્સિંગ લેવલ થોડુંક ઉપર જાય કે હવે આ હ્યુમન ઇન્હેલેશન માટે આ થોડી વધી છે, એટલે અમારા સેન્સર્સ રિપોર્ટ કરે એટલે વોટર ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ટેન્ક આવીને ત્યાં પાણી છાંટી જાય. મેં કહ્યું ને, અમદાવાદ કે ગુજરાત કે ઇન્ડિયાએ આ સ્કેલ જ નહોતો જોયો. જે સ્કેલ ઉપર એ સેલિબ્રેટ થયું હતું ને, જે સ્કેલ ઉપર આઈડિયાઝ હતા. તો વિથ ધીસ બેકગ્રાઉન્ડ, લેટ મી કમ ટુ ધ રિયલ ટોક, આઈડિયા ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. અમે આઈડિયા કર્યો કે ચલો વી વોન્ટ ટુ સેલિબ્રેટ ટુ ધીસ સ્કેલ. 35 દિવસનો મોટો ઉત્સવ કરવો છે અને લાખો લોકો આપણે ત્યાં આવે અને અમારા એક્ઝિબિશન્સ જોવે, લાઈવ પરફોર્મન્સીસ જોવે. હવે એનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, એનું મેન્ટેનન્સ, ફૂડ સિસ્ટમ, મૂવમેન્ટ ઓફ ધ ક્રાઉડ, એટલે એ આખું ડિઝાઇન કરવાની શરૂઆત કરી. સી, લેટ અસ ટોક ઓફ ધી આઈડિયા ફર્સ્ટ. આઈડિયાઝ બધા પાસે હોય છે અને આઈડિયાઝ ક્રિએટ કરતા રહેવા, દેટ ઇઝ અ હ્યુમન ડિગ્નિટી. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ અ હ્યુમન ડ્યુટી, ઇટ્સ નોટ જસ્ટ અ હ્યુમન એન્ડેવર, ઇટ્સ અ હ્યુમન ડિગ્નિટી. મનુષ્યનું ગૌરવ છે. તમારે પણ એઝ યંગસ્ટર્સ આઈડિયાઝ લખવાના. બહુ વિમ્ઝિકલ લાગતો ને એવો આઈડિયા પણ એકવાર લખવાના. Facebook or WhatsApp was once upon a time a very whimsical idea, but somebody wrote it and did it. એમ તમારે પણ મોસ્ટ whimsical આઈડિયા કે ના, આ તો ના જ થાય, પણ લખવાનું. પછી એવરી ડે સ્પેર જસ્ટ 5 minutes for it before you go to bed or early morning, noon time, whichever time is comfortable to your schedule, and add one word or one line to it. એ પણ whimsical લાગે. તમે લખો ને કે મારે ચંદ્ર ઉપર નહીં પણ જુપિટર ઉપર જવા એવું એક યાન બનાવવું છે અને વર્લ્ડ બેંક પાસેથી લોન લેવી છે. લખો ને, લખવામાં વાંધો શું છે? ક્યાં આપણે ન્યૂઝપેપરમાં પબ્લિશ કરવા માટે આપવું છે? આપણે આપણી નોટબુકમાં જ લખવું છે ને, અને ફોનમાં જે નોટ છે એમાં જ લખવું છે ને. રાઇટ ઇટ. Then it stands a chance to become a reality. Write it. And add a letter, add a word or a sentence to it every day. Why can't you? And I'm just joking. World Bank માંથી લોન લેવી હશે તો આપણે હવે બેસી ગયા છે ચીફ તરીકે.
It's a credit that the American President Joe Biden has nominated Ajay Banga for, and he has become the chief of the World Bank. I'm just joking. What I mean to say is right. Idea and implementation taraf lei jao, the first thing is write it down. Add one word or one sentence to it every day. પછી એ આઈડિયાની પાછળ નોર્મલ મેનેજમેન્ટ પ્રોસિજર્સ છે, આઈ વિલ નોટ ગો ઇનટુ ઇટ, એ તમને બુક્સમાં મળશે. આજે હું તમને જે બુક્સમાં નથી ને એવી વાત કરીશ. અક્રોસ ધ રોડ જે સામે આઈઆઈએમ અમદાવાદ છે, એ લોકો પણ જે તમને ભણાવતા નથી ને ભણાવી નહીં શકે, એ વાત હું તમને આજે કરીશ. From our experiences of celebrating a festival to this scale, where we have put the best modern day management practices into implementation, and the other way around, what we put into it in future, the management books will teach you. Not you, your next generation. So ideas, pachi brain, normal management books, what they teach you? Idea, discuss, teach, brainstorm, start a practical thing, get a loan from somewhere, set up a team, get the best human resources, get the best of the resources, and then take the first step, go to people, go to your buyers, advertise it. આ બધું તમને management book શીખવાડે છે. What are the basic values that acts as a platform, rather first as a foundation, to make an idea into a perfect implementation? The first important aspect is inclusiveness. બધાનો સમાવેશ. Inclusiveness, and more a word added to it, is all inclusiveness. Because ideas and the best ideas are not always the authority of educated people, literate people, MBAs, experienced people, and wearing three-piece suits. એનો ઇજારો નથી, એ તો તમને ખબર છે ને. There is a book that 100 ideas that changed the course of history. Out of them, 77 have come from class 3 and class 4 people. ICC માં એક વખત ચર્ચા થઈ લંડનમાં કે ફૂટબોલમાં જેટલા પૈસા છે એટલા ક્રિકેટમાં કેમ નથી આવતા. ચલો બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ, 300 જણા ભેગા થઈ ગયા. We want to get the same amount of money in cricket that football has. Fine, let's discuss it out. How to make it? 4-5 કલાક બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ સેશન ચાલ્યું. હા, 300 જણા ભેગા થયેલા. મિનિટ્સ ઓફ ધ મીટિંગ લખવા માટે આઈસીસી ના ક્લાર્ક હતા. સેશન પૂરું થયું એટલે એમને ચેરમેનને અપ્રોચ કર્યો કે સર, કારણ કે એ તો ક્લાર્ક હતા અને ઓફિસ બેર હતા, હી કેન અપ્રોચ ધ ચેરમેન બીકોઝ હી ઇઝ રેગ્યુલર બોસ ટુ હિમ. કે સર મારી પાસે એક આઈડિયા છે. ઓકે ટેલ મી. કારણ કે એને તો ઓથોરાઇઝ નતા એઝ અ ક્લાસ 3 પર્સન ટુ ટોક ઇન ધ મીટિંગ. he said the chairman ને કે આપણે ગેમ શોર્ટ કરી નાખો. 50 ઓવરની વન ડે ઇન્ટરનેશનલ છે ને, એને આપણે 20 ઓવરની કરી નાખો. આમાં શું થવું જોઈએ? પહેલા જ બોલથી બેટ્સમેન અટેકિંગ મૂડમાં આવી જવો જોઈએ, તો જ પૈસા આવે. એટલે આઈસીસી ચેરમેન કે આર યુ અ ફૂલ? We had a 5-day test match. We reduced it to 50-50 overs, and now you're telling me to reduce it to 20 overs? Are you making fun of cricket? કારણ કે 20-20 હોય એટલે ક્રિકેટના બધા પ્રિન્સિપલ્સ ને એટીટ્યુડ્સ મરી જાય. સેટિંગ યોર આઈ ઓન ધ ફિલ્ડ, નોઈંગ ધ લેન્થ ઓફ ધ બોલ, યુ નો, બોલર્સ ગેમ પ્લાન, આ બધા જે સેટઅપ પ્રિન્સિપલ્સ છે ને, એ બધાને મારી નાખવાના. ચોખ્ખી દેશી ભાષામાં પહેલા બોલતી ધોકાવાળી. He said, sir, do you want the amount of money that is in football and cricket? Okay, yes, because this is the only idea. But as is the tradition upon this planet, a new idea is first rejected. A trend છે એટલે તમે ધ્યાન રાખજો મનમાં. A new idea always stands to be rejected in the first place. Thereafter, when you try to explain it, it is ridiculed. Third step, you are insulted. કે આવા બોગસ વિચાર લઈને કેમ આવે છે? Still, if you stand your idea, you put the first foundational stone of implementation. If you stand firm on your idea, it is the first foundational stone of implementation.
એની ચર્ચા થઈ અને પછી T20 નું જન્મ થયો. ટુડે વી નો કે વોટ T20 કેન પુલ ધ અમાઉન્ટ ઓફ મની ઇનટુ ક્રિકેટ. અત્યારે આઈપીએલ ની કોઈ એક સિઝન રમે એ 70s અને 80s માં 20 વર્ષ સુધી કોઈ ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમીને જેટલા પૈસા ના કમાણો ને એટલા એક સિઝનમાં કમાઈ લે છે. એટલે ફર્સ્ટ આઈડિયાઝ તમને જે આવે ને એ તમે સ્ટોર કરો, રાઇટ કરો ને રાઈટ ટાઈમ પર એક્સપ્રેસ ઇટ આઉટ. અને એ માનવાનું કે ઇજારો મોટા લોકોનો, ભણેલા લોકોનો અને 3-piece સૂટ પહેરતા હોય ને MBA થયેલા હોય એને જ આઈડિયા આવે છે એવું નથી. એ તમે સ્ટ્રોંગલી માનજો. હા, તમને પણ બહુ ખૂબ સારા સારા આઈડિયાઝ આવે. બેંગ્લોર ઇઝ ધી startup capital of the world. I've been to a couple of functions where startup people were well felicitated. Ideas આવે છે unbelievable. And a good idea for implementation, they get P, they get MF. હમણાં એક જણાને $200 million ની PE આવી, બોલો. The private equity of $200 million. મર્સિડીઝ કંપનીએ નવી એસયુવી બનાવી, રોલ આઉટ થતી હતી ફેક્ટરીમાંથી. ફર્સ્ટ આઇટમ, ફર્સ્ટ મોડલ તો ઉપર બીમ સાથે સ્ટક થઈ ગઈ કે આ તો ઊંચી છે. એટલે 15 એન્જિનિયર ઉભા રહી ગયા, કરવું શું આનું? 1 કલાકની ચર્ચા ભાઈ નક્કી કર્યું બીમ તોડ નાખો. આ છૂટકો જ નહોતો ને, પેલી રોલ આઉટ જ નહોતી થતી, કાર રોલ આઉટ જ નથી થતી. એટલે કે કારણ કે બીમ તોડો પાછા સ્ટ્રક્ચર એન્જિનિયર બોલાવવો પડે, સિવિલને બોલાવવો પડે, ભાઈ આ બીમ તોડશું બાકીના બિલ્ડિંગને અસર શું થશે? એટલે એ નક્કી થયું. ગેટકીપર દૂર ઉભેલો, એ ચાલતો ચાલતો નજીક આવ્યો. એ કે સાહેબ મારી પાસે એક આઈડિયા છે, બોલું? તો કે બોલ, કારણ કે પૂછવું પડે પેલા. બોલું કે સાહેબ 4 ટાયરની હવા કાઢ નાખો, રોલ આઉટ થઈ બારે નવા પૂર દેવાય. આમાં સ્ટ્રક્ચર બીમ તોડાય. હવે તમે દરેક ગાડી રોલ આઉટ કરો ને એને ટાયરમાં હવા ભરવાની નહીં. એટલે જે 1.5 ઇંચ દબાઈ જાય ગાડી એટલે બીમ થી નીચે નીકળી જશે, પછી બારે નવા પૂર દેવાની. Believe in yourself that you can create great ideas. Repeat with me what I say. I believe that I can create great ideas. આ વાક્ય તમારે રોજ પોતાની જાતને કહેવાનું. રોજ સવારે ઉઠો એટલે એકવાર આપણે બિફોર યુ ગેટ આઉટ ઓફ યોર બેડ કે આઈ હેવ ધ કેપેસિટી, આઈ કેન ક્રિએટ ગ્રેટ આઈડિયાઝ and God has gifted me with a wonderful mind. I can create. એક સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ અંદર આવી જાય. Inclusiveness is this. You accept other people's ideas. You accept other people's natures. Implementation માં છે ને તમારી ટીમના આઈડિયાઝ નહીં, તમારા ટીમના લોકોના નેચર્સ, એટીટ્યુડ્સ એ પણ તમારે ઇન્ક્લુઝિવ રાખવા પડશે, એ પણ તમારે એક્સેપ્ટ કરવા પડશે. That is inclusiveness. બિલ ગેટ્સની ઓટોબાયોગ્રાફી બધા વાંચજો, બિઝનેસ એટ ધ સ્પીડ ઓફ લાઇટ. એમાં લખ્યું છે ધ સિક્રેટ ઓફ માય સક્સેસ ઇઝ અ કલ્મિનેશન ઓફ 3 things: determination, intense hard work, and third thing આ લખી છે એમણે, acceptance of the ideas of others. That is inclusiveness. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેમને આ સંસ્થા વિશ્વવ્યાપી બનાવી, the success story of Pramukh Swami Maharaj just described by statistics. Let me tell you, in a span of 45 years from the age of 51 to 95, that is most important. From his age of 51 to 95, in a span of 45 years, he created 1,300 institutions of social service. That is 1,300 hospitals, hostels, schools, colleges, community centers, sanskar kendras, mandirs, Hari Mandir and Akshardham. You have been to Akshardham at Gandhinagar or Delhi. Pramukh Swami Maharaj was the creator of that. That means every 15th day of his life, he created a new institute. હવે તમે વિચાર કરો, દર 15મા દિવસે એક જમીન મળવી, જમીન સંપાદન થવી, એ જમીન લીગલી ક્લિયર કરવી લોકલ ગવર્મેન્ટ બોડીઝમાં. પછી એની પર શું કરવું છે? હોસ્પિટલ, હોસ્ટેલ, સ્કૂલ, કોલેજ, કમ્યુનિટી સેન્ટર નક્કી થવું બોર્ડ ઓફ ટ્રસ્ટીઝમાં. We being a non-profit organization, we dished out the tenders passed, આ બાજુ architect designs the plans passed in the local government bodies. Funds raised, ground breaking ceremony એટલે ખાતમુહૂર્ત થાય,
ટેન્ડર પાસ થયું એટલે કોન્ટ્રાક્ટર ની માં એટલે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલુ કરે 2 માળની 5 માળની જે બિલ્ડિંગ થાય થઈ જાય 2-5 વોલેન્ટિયર્સ વી નીડ who dedicate their time resources for this institute, other 15 20 25 50 employees paid needed to carry on the administration, the work of the institute, એ બધા હાયર થઈ જાય, inauguration ceremony held થઈ જાય, and that institute put in the service of society. આમે જે આખી સ્ટોરી તમને કીધી, from getting a land or purchasing a land to putting the institute in the service of society, આખી સ્ટોરી પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ did every 15th day of his life for 45 years. હવે તમારા ઘરમાં વોશ બેસિનનો નળ ટપકતો હોય તો પ્લમ્બર કેટલા દિવસે આવે છે ને ચેક કરજો. તમારા ઘરમાં વોશ બેસિનનો નળ ટપકતો હોય ને તો પ્લમ્બર કેટલા દિવસે આવે છે ને એ ચેક કરજો તમે. એને આવતા 15 દિવસ થશે. અને પ્રમુખ સ્વામી એક સંસ્થા દર 15મા દિવસે ઊભી કરી. And that record he continued for 45 years, and that too from the age of 51 to 95, after his prime youth. He traveled to 18,000 villages and towns in 60 countries of the world after the age of 51. He read and answered 7.5 lakh letters at an unbelievable average of reading and answering more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. Again, after the age of 51. After the age of 51, રોજના 70 લેટરને એમને જવાબ આપ્યા. એવી રીતે 7.5 લાખ. He personally visited 3.5 lakh homes. Again, after the age of 51. Again, at the age of 51, he became the guru of the organization. Our statistics describe something about his success story. But મોટો ગુણ એમનો inclusiveness હતો. Our festival celebration ma all the saints, all the front run volunteers, we had a lot of meetings, a lot of brainstorming, what to do, how to do, what scale to do. Lot of ideas came in, poured in, discussed on the ideas, and all inclusiveness. એટલે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનનો ફર્સ્ટ છે વસ્તુ ઇન્ક્લુઝિવનેસ ઓફ એવરીબડી ઇન્વોલ્વ. કોઈને પ્રેજુડાઇસથી આપણે ટીમની બહાર રાખીએ, કોઈ પ્રત્યે એનવીથી એનો આઈડિયા સ્વીકારી નહીં, એવું નહીં. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો પ્રિન્સિપલ હતો મારું એ સારું નહીં પણ સારું એ મારું. કેટલો સરસ પ્રિન્સિપલ છે. ધીસ ઇઝ ઓલ ઇન્ક્લુઝિવનેસ. કે હું મારો આઈડિયા પ્રેઝન્ટ કરું પણ આફ્ટર ધ ડિસ્કશન ધ ટીમ ડિસાઇડ્સ કે આનો આઈડિયા વધારે સારું છે તો વી એક્સેપ્ટ ઇટ એન્ડ વી બીકમ અ પાર્ટ ઓફ માય ટીમ મેમ્બર્સ આઈડિયા. And I become a part of the team to implement it. That egolessness, that non-friction of attitudes is called inclusiveness. આ તમને મેનેજમેન્ટ સ્કૂલ્સ નહીં શીખવાડી શકે. એ રીતે ટીમમાં સાથે કામ કરવું ને, that is a real teamwork. Inclusiveness. એકવાર પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક પત્ર લખ્યો એક અમારા વડીલ સંત માટે કે તમને આ મંદિરમાં અત્યારે સેવા કરો છો, now you are transferred to another place and now your new profile would be this. પછી અમારા બે વડીલ સંતો છે જે પૂજ્ય નારાયણ મુનિ સ્વામી અને પૂજ્ય જ્ઞાનેશ્વર સ્વામી, એ લોકો સંતોનું સર્વે સેવા અને સ્થાન બધું નક્કી કરતા હોય. they came up with an idea કે સ્વામીજી for this saint we have discussed and we are like coming to a conclusion કે અહીંયા આ કરીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કહ્યું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને એ વાત ગમી ગઈ અને વધારે યોગ્ય લાગી. Immediately પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ brought out a letter that he personally had. Now he was the whole and soul of the organization, the administrative head and the spiritual guru. He brought out his letter, he tore his own handwritten letter into small pieces. અમારા બધા વડીલ સંતો કીધું, સ્વામી what are you doing? સ્વામી કે મેં એમની માટે જ એક વિચાર કરેલો પણ મને મારા વિચાર કરતા તમારો વિચાર વધારે સારો લાગ્યો. This is the strongest foundation for implementation of all your ideas. Acceptance of the ideas, better ideas of others. Acceptance. And you walk on it. તો જ એના ને તમારા બંનેના આઈડિયાઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે. એટલે when Bill Clinton met Pramukh Swami Maharaj, Bill Clinton was then the president of the United States in the year 2000. Pramukh Swami Maharaj's age was 80. They met in Miami in 22-minute meeting. Bill Clinton જે ઇંગ્લિશ બોલે, પ્રમુખ સ્વામી એક શબ્દ ના સમજે. પ્રમુખ સ્વામી ગુજરાતી બોલે, બિલ ક્લિન્ટન એક શબ્દ ના સમજે.
વચ્ચે અમારા દુભાસિયા સંત હતા ઇન્ટરપ્રિટર who would interpret both the ways, English to Gujarati, Gujarati to English. So actually the 22-minute conversation, actual real conversation was just 8 minutes. Imagine the president of America, who is in other word the king of the world. And Bill Clinton જેવા charismatic president in the line of greats like George Washington, Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Ronald Reagan, એ લાઇનેજમાં આવે એટલા powerful president હતા. અને 6 feet 2.5 inch height, very charismatic. અને સામે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ 80 years age, saffron clad, speaking not a single word in English. Can he impress the president of America? No way. But after the meeting, Bill Clinton said, I haven't seen such expressive eyes full of integrity in my life. આટલી ઇન્ટિગ્રિટી મેં કોઈની આંખોમાં જોઈ નથી. And then પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે તો એકદમ ટ્રેડિશનલ રીતે બિલ ક્લિન્ટન સાહેબનો હાથ પકડી કીધું, સાહેબ અમારું ગાંધીનગરમાં અક્ષરધામ જોવા માટે ખાસ આવજો. એટલે અમારે ઇન્ટરપ્રિટર સંતે કીધું કે he's personally inviting you to one of our monuments, Akshardham at Gandhinagar in Gujarat. Bill Clinton immediately responded that when he's inviting, I will come. And he આવ્યા. પછી see, then Bill Clinton expressed that by integrity I mean that Pramukh Swami Maharaj has taken everybody along with him. He has not pushed anybody aside. To come in the front, he has not tried to find out a way by putting other people behind. He has taken everybody along with him. He's a leader who has created leaders, not just followers. That is called inclusiveness of people. Such inclusiveness is the strongest foundation of your idea getting implemented. First accepted and then implemented. Inclusiveness is most important. Second important aspect here is servant leadership. If you are a leader, if you are the head of a team, of a project, believe yourself as the President of India believes that I am the first citizen of my country, the same way you should believe that I am the first servant of my organization. Bossism ક્યાંય ચાલતું નથી. અમે તો આખી દુનિયા ફર્યા છીએ. I have talked in more than 10,000 national international conferences and seminars. I have heard A+ class speakers. I have read their books from Og Mandino to Ken Blanchard to Anthony Robbins to Robin Smith to Shiv Khera. You name the guru. I have read social relationship gurus. I have read health gurus. બધા એક વસ્તુ બહુ ક્લિયર કહે છે કે remove the I and ego from you. હું ભણેલો છું, હું હોશિયાર છું, હું અનુભવી છું, હું ક્રિએટ કરી શકું છું, I can lead a team, I am extra talented. એ ફાંકો બધાય કાઢી નાખવાનો. હું તમને પ્રેક્ટિકલી કહું કેમ. હવે હું આ વાક્ય બોલું છું તમે વિચારજો. Wherever you are standing or sitting, every third person besides you is in some way more talented and intelligent than you. Yes or no? તો પછી કે શું કામ ઈગો રાખવાનો? Wherever you go in the world, તમે સાંજે કોઈ ઇન્ટરવ્યુ પર ઉભા હશો ને તો ત્યાં પણ third person besides you is in some way more intelligent than you. ભગવાન એક નાની કીડી બનાવી છે ને, કીડીનું કોઈ અસ્તિત્વ છે? માણસની દ્રષ્ટિએ કીડીનું અસ્તિત્વ શું? આ રૂમમાં કેટલી કીડીઓ ફરે છે આપણને ખબર છે? કીડીનું કોઈ અસ્તિત્વ નથી. પણ કીડીના પગમાં માણસના ટંગ કરતા 300 times more power to sense sweetness. એ ભગવાને મૂકેલી છે 300 times. અત્યારે એક પણ કીડી નથી. એ નાકનો સાકરનો કટકો મૂકો, હમણાં 15-25 મિનિટમાં 2-5 કીડીઓ ભેગી થઈ જાય કે આપણે બધાનો અનુભવ છે કે નહીં? તારા ઘરમાં અચાનક તમે જો ને કીડીઓની લાઈન તમને લાગે આ જાય છે ક્યાં, તો ત્યાં ક્યાંક સાકરનો કટકો કઈ મીઠી વસ્તુ પડી હોય અને ત્યાં એક કીડી સેન્સ કરે ને એટલે ભાઈ તમે જોજો એની મૂવમેન્ટ, એ પાછી આવશે અને સામે બધી કીડીઓ મળશે ને ખાલી આમ ટચ કરીને આગળ જતી રહેશે. ઓલ ડેટા ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ, ઓલ ગૂગલ મેપ ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ કે અહીંયા સાકરનો કટકો છે. આપણું માણસનું ડેટા ટ્રાન્સફરિંગ તો શું કામ કરે છે? આપણા માણસનું તો ગૂગલ મેપ શું કામ કરે છે? ખાલી કીડી એકબીજાને ટચ કરીને જતી રહે, ટચ કરીને જતી રહેશે. જોજો
એવરીથિંગ ડિરેક્શન લોકેશન ઇઝ ટ્રાન્સફર્ડ. અને તમે જો ટચ કરીને ઇન્ફોર્મેશન નવી કીડીને આપશે ને, નવી કીડી એ જ ડિરેક્શનમાં સીધી ત્યાં પહોંચશે. તમે જોજો, ઓબ્ઝર્વ કરજો. હવે તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે, અત્યારે તમને રિયલાઇઝ થતું હશે બોલું છું એટલે. એટલે કીડીમાં પણ ભગવાન ધારે ને, અને ધાર્યું છે એટલે જ આવડી મોટી વાત મૂકી દીધી છે કે આપણો અહમ ઉતરી જાય. તો માણસ પાસે શું કામ ઇગોઇસ્ટિક રહેવાનું? એટલે નેવર પુટ યોર કોલર્સ અપ કે I can do something or I've done something. Nothing. Be as humble as you can. આનો લાભ શું ખબર છે? ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની દ્રષ્ટિએ પ્રેક્ટિકલ બોલું છું. More people would like to join you, so your strength is increased. Implementation better. You will be able to attract resources. પ્રમુખ સ્વામી 5 ધોરણ ભણેલા હતા, 5th સ્ટાન્ડર્ડ પાસ, અને સીધા ક્રિએશન્સ, અને સાથે સાથે વોલેન્ટિયર ફોર્સ ઉભો કર્યો. અમારા જેવા 1100 સંતોને દીક્ષા આપી. એમાં more than 800 of us are graduates, post graduates, chartered accountants, doctors and engineers. And amara more than out of 1100 saints, more than 150 are born American and British citizens. Emma more than 50 have studied in Stanford, Harvard, Carnegie Mellon, Yale and Kellogg institutes. આમ તમને એટલા માટે કહું, તમને ના લાગે કે નહીં જામ્યું નહીં ફાવ્યું એટલે અહીંયા ગોઠવાઈ ગયા. લોકોને એમ લાગે નોર્મલી સંતો જો આને બિચારા નહીં જામ્યું હોય. How many of you are under 30? Just raise your hands. All of you. I finished my engineering, B mechanical, when there was not a single private college in the whole state of Gujarat before all of you were born. I finished my engineering in 1991 from BVM, Vallabh. And I finished my engineering before anybody of you were born actually. And it's not that we had nothing and we came here, okay? Actually we understood everything and then we came here. And I'm talking of this servant leadership. When you are into servant leadership, that I am the first servant of my institute, my organization, my company, and you keep that attitude, more people would like to come to you, more resources you'll be able to attract, more your ideas will be accepted by people. દિલ્હીમાં અક્ષરધામનું ઉદ્ઘાટન થયું. Who's who of the world came because we had the inauguration ceremony for 1 month. કારણ કે બધાનો સમાવેશ કરવાનો હતો. Everybody were praising Pramukh Swami. એ વખતે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની age was 85, but as energetic like all of us. Everybody were saying કે સ્વામી આપને તો દિલ્હી में દિલ રખ દિયા. Somebody said 4 धाम थे, 5वां धाम आपने खड़ा कर दिया. This, that, many things. જે અમે આંખેથી જોયું હતું અને કાનેથી સાંભળ્યું હતું ને હું તમને કહું હવે, આવા વખાણ લોકો કરતા હતા. Who's who of the country and the world. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ એક જ વાક્ય બોલતા હતા કે ભગવાનની ઈચ્છાથી થયું છે, અમારા ગુરુના આશીર્વાદથી થયું છે, અને આ બધા સંતો અને સ્વયંસેવકોના પુરુષાર્થથી થયું છે. એક પણ એ બોલ્યા નથી. In 95 years of his life, we have not heard. I've stayed with him for 30 years, 3 decades. I have not heard the word I from his mouth. Then your ideas easily go into implementation. Why? When you remove the I, people will join you. Resources you will be able to attract. Again, this will not be taught in the management books. ત્યાં તો તમને એમ શીખવાડ પડશે કે stamp your authority. Tell people I have done this. Let people know that I am capable. People will naturally know because people have ears, people have eyes, people have brains. લોકો ઓળખવાના છે તમને. Servant leadership. Pramukh Swami Maharaj was nominated as the president of this organization on 21st May 1915. He was the undisputed, unchallenged, non-controversial, uncontested president for 65 years. દુનિયામાં મને એક સંસ્થા બતાવો, એક કે જેના પ્રેસિડેન્ટ 45 yearsથી એક જ વ્યક્તિ, 65 yearsથી એક જ વ્યક્તિ હોય અને ઇલેક્શન ના થયા હોય, કોઈ ચેલેન્જ નહીં, કોઈ કોન્ટ્રોવર્સી નહીં, કોઈ ઓપોઝિશન નહીં. He remained the president for 65 years. પણ
on what happened on that fortunate day of 21st May 1950 when he was nominated as the president of this organization at the age of 28 in Ahmedabad. પંદર 25 ગેસ્ટ આવેલા એમના સેરેમનીમાં. એ વખતે કેટરિંગ સિસ્ટમ તો હતી નહીં 1950માં. બે ચાર અમારા હરિભક્તો ફોલોઅર્સ હતા, એ લોકોના ઘરેથી રસોઈ આવેલી આ 25-30 જણા માટે, અને વાસણ આવેલા. કોક 5 જણાના વાસણ લઈ આવે, કોક 2 જણાના વાસણ લઈ આવે. આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ 1950, like 70-75 years back. બધા ગેસ્ટ જમ્યા અને જમીને પછી બધા ગયા. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે બધાને વિદાય આપી. When he went back into the kitchen, he found a whole heap of utensils. બધા એઠા વાસણો એમને પડેલા. બધા જમીને ડીશ મૂકીને વાટકી મૂકીને જતા રહેલા, અને જેમાં રસોઈ કરેલી બધા વાસણ પણ પડેલા. See now the attitude of servant leadership. આ servant leadership ટર્મ તો છેલ્લા 10 વર્ષમાં મેનેજમેન્ટે કોઈન કરેલો છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ had options. Now he was the president of the organization. અને પછી એમનું coronation day, he could have told a few people કે તમે આ વાસણ સાફ કરીને જાઓ. He chose the unbelievable option. Without telling anybody, he sat there to clean the utensils. દુનિયામાં આવો પ્રસંગ બને કે પોતે જે દિવસે પ્રેસિડેન્ટ બન્યા હોય એ દિવસે જે ગેસ્ટ આવ્યા હોય એના એઠા વાસણે ઉઠકે? બન્યો તો નથી, પણ બનશે પણ નહીં. For another 1 hour and 10 minutes, he cleaned all the utensils and then started his dinner. And that is why he remained the president of the organization for 65 years. If servant leadership આવી હોય ને તો જ થાય, નહીં તો ના થાય. અમારે અહીંયા 40,000 volunteers હતા in person. All of them were coming from good backgrounds, cultured families, educated, academically qualified. પણ નાનામાં નાની સેવા કરી. ડોક્ટર્સ ને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ અમારે પેવર બ્લોક પાથરતા હતા, જે કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે બહુ ડિફિકલ્ટ છે. Because most of the organization is built up of all leaders there. There are volunteers. દુનિયાભરની સંસ્થાઓ પાસે બે વસ્તુ હોય છે, ફંડ અને પ્રોજેક્ટ્સ. To have the third one, volunteers, is a challenge. કેવા વોલેન્ટિયર્સ? જો અમારી પાસે એક સેમ્પલ અમે 1-2 જણાને લઈને આવ્યા છે અહીંયા, તમારા જેવા જ યુથ છે. What they are doing commercially, what they are doing in the corporate world, and what they did in Pramukh Swami Maharaj Nagar. I request them કે 2 મિનિટમાં એમની પ્રોફાઇલની તમને વાત કરે. First is Sohail here. We request him to be on the stage. He was our volunteer who put his one full year. He runs a company at this age which operates in 50 countries of the world. He is the founder chairman of that company, of this giant MNC. And he is one of our dedicated volunteers. મેં કહ્યું ને એમ, સર્વન્ટ લીડરશિપ હશે ને તો તમને શું, you will attract resources, you will attract people, and your ideas goes into implementation. અમે તો આઈડિયા બધાય કર્યો કે આટલું મોટો સ્કેલ ઉપર ફેસ્ટિવલ કરવો છે, but that went into implementation because of such volunteers, and such volunteers joined because of the servant leadership tradition in the organization. Sohail, you can just another 2-3 minutes and you can introduce yourself, what you are doing and what you did at the festival. That if you have complete openness for inclusiveness, if you have a complete 360-degree openness for inclusiveness, and second, if you put aside your ego and go into servant leadership mode, you will attract people, you will attract resources, you will attract money, and you will attract all kinds of ideas, and all kinds of implementation stages go natural. That is how ideas get into implementation. મેં કીધું ને, રૂટીન તો છે, ટીમ વર્ક તમે કરશો, મહેનત કરશો ને, રાઈટ કાઇન્ડ ઓફ પીપલ શોધશો ને, ફાઇનાન્સ શોધશો ને, લોન લાભ ભેગી કરશો ને, એ બધું તો થવાનું જ છે. These are the inner things, value-based things, virtue-based things that are necessary to have a wonderful implementation of your good idea.
And the third and the last thing, before I finish my talk, I'm just into the last 5-7 minutes. The third and the last thing is human relations. The more you relate yourself with people around you, the more you accept the people around you to the fullest, the better your connectivity with human beings, the more you try to know people around you and decide to work with them, you will easily implement your idea. Human relationships is the core. Stephen Coveyએ પુસ્તક લખ્યું છે 7 Habits of Highly Effective People. એમાં these 7 habits, these people, highly successful people had these 7 habits in common. And because of that, they were highly successful. And the sixth habit that he has written is synergy. Synergy means when 2 or more than 2 people, they come together, decide to work together. They have their difference of opinions, still they come on a common minimum program, decide to work together, implement something, get success out of it. And then the joy of getting success and working together, that joy creates another energy to work again together for the second project. That energy is called synergy. એટલે human relations માં કોઈ દિવસ ખામી આવવા ના દેવી. કોક તમને ગાળ દે ને તો એની સાથે સંબંધ નહીં તોડવાના, એ સિદ્ધાંત રાખવાનો. કોઈ તમારા વિશે ખરાબ બોલે ને તો એની સાથે સંબંધ નહીં તોડવાનો. છેવટે હાયર લેવલના રિલેશન્સ તો બધા સાથે રાખી શકીએ ને. ક્યાં આપણે રોજ ઉપર વોટ્સએપ ઉપર એને ગુડ મોર્નિંગ કેવું છે? હા, 2-15 દિવસે 15-50 દિવસે વર્ષે એક બે વખત મળીએ તો હા હેલો ઇટ્સ ફાઇન વિથ એવરીબડી. એમાં શું ખોટું છે? એમ રાઈટ ઓર રોંગ? કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિઓ સાથે સંબંધ બગાડવા નહીં અને તોડવા નહીં. ક્યારે કઈ વ્યક્તિ તમને કામમાં લાગી જશે ને તમને ખબર નહીં પડે. And his one push, one aid, one help, one stroke can get your idea into implementation mode. Because at the end of the day, for the idea to go into the implementation mode, it is humans who are going to do it. Machines will help. It's a support system. It's not the main system. Pramukh Swami Maharaj's human relations, let me tell you without exaggeration, slightest of exaggeration, Pramukh Swami Maharaj knew 25,000 people by name and face. 25,000 વ્યક્તિને નામથી અને ચહેરાથી ઓળખતા હતા. That was his touch. He knew more than 200 families, 5 generations. He knew more than 500 families, 3 generations. And as Shakespeare said, the sweetest word in the whole language for anybody is the name. કોક તમને પ્રેમથી નામથી બોલાવે ને એમાં પણ એક જ વખત તમને મળે અને પાછા વર્ષ પછી મળે અને તમને નામથી બોલાવે, કેટલી મોટી વાત થઈ ગઈ, કેટલી આત્મીયતા અને પ્રેમ લાગે. એવા ઇન્સિડન્ટ્સ અમે પ્રમુખ સાઈમાના લાઈફમાં હંડ્રેડ્સ જોયા છે, હંડ્રેડ્સ. ફોર ધેટ યુ હેવ ટુ પુટ ઇન એન એફર્ટ. ફોર ધેટ તમારા અંદરથી તમને ભાવ હોય તો થઈ શકે. 90% of your business depends upon your human relations with people. Harvard University study. 90% of your business success depends upon your human relations with people. How you treat people, how you care for people. રાત્રે 12 વાગે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ હોસ્પિટલમાં કોઈ પેશન્ટને જોવા ગયા છે at the age of 70 and 75. આપણે ખાલી ટેક્સ્ટ મેસેજ કરી દઈએ કે ઓહ માય ગોડ યુ આર એડમિટેડ, આઈ એમ સો મચ વરીડ. અને એ પણ પાછો નેટફ્લિક્સ જોતો કરતો હોય પાછો. નેટફ્લિક્સ જોતો કે આઈ એમ વરીડ. That should not be the case. Your human relations count more. Now listen to this statement. Your human relations with people for success in life counts more, weighs more than all your academics, all your talents, all your intelligence, all your experience, all your know-hows, all your platforms and all your support systems. આજે કેટલી મોટી મોટી કંપની છે, ઘણા માણસો એકબીજા સાથે 30 વર્ષથી ધંધો કરે છે ને એકબીજાને જોયા જ નથી. એવા છે, અમે એવા લોકોને મળ્યા છીએ કે અમે આની સાથે 30 વર્ષથી ધંધો કરી છે ને એકબીજાને મળ્યા જ નથી. Trust line develop થઈ ગઈ. It is because of human relations. Human relations will produce a fruit called trust.
And that is your biggest asset of life. Your money or experience or intelligence or your talent and academics is not your biggest asset, huh? Your biggest asset is people putting trust in you. તમારામાં વિશ્વાસ હોય ને એ મોટામાં મોટી તમારી એસેટ છે. અને એ એસેટ ડેવલપ કરવા માટે સ્ટીફન કોવી એક સરસ શબ્દ લખે છે, ઇમોશનલ બેંક બેલેન્સ. See, you have a money bank balance. તમારા બેંકમાં તમારું એકાઉન્ટ હોય ને, you have your accounts. Emotional bank balance એટલે શું? You have helped people, you took care of people. એ કેર, હેલ્પ, રિલેશન્સ એ બધાથી એના હૃદયમાં તમારું એક બેંક બેલેન્સ ઊભું થાય છે. That is called the emotional bank balance. And that you can encash anytime. When you need it. When you need help, when you need care. And all of us believe that every stage of our life we need help and care. Raise your hands if you say yes. Every stage of our life we need help and care. Then what you need, distribute it today for your better tomorrow. As simple as that. So 3 things for all success. And for idea into implementation, first, inclusiveness and all inclusiveness. Second is servant leadership. Third is human relations. આ ત્રણમાં તમે પાસ થયા એટલે according to Harvard study, your 90% business goes beautiful, successful, profit making. And lastly, I want to add one good spice to it. Your faith in God. How does faith in God help from idea to implementation? I'm talking very practical. So how does it help from idea to implementation? તમને કોઈક સારો આઈડિયા આવે ને તો you must immediately thank God. Thank God for inspiring me with this idea. Why? Because when you thank God, God believes, God feels that He is the right kind of vessel to put more thoughts into. And you will be inspired by more such thoughts. This is now being clinically and experimentally proved. Huh? I'm not going into the details of it. It is some other subject. But now it is clinically and experimentally being proved. Accept God as the inspirer. Second thing, હવે એ idea તમને આવ્યો, તમે thank God કીધું. You started the implementation and you failed. Sometimes you fail horribly. એ વખતે again thank God કે perhaps you saved me from a big disaster by putting a small disaster in my life. Every small disaster, rather any disaster in your life should be treated as a smaller one. Why? Because God saved you from a big disaster. તમને બેંકની લોન ન મળી કોઈ સારા આઈડિયા માટે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન સ્ટેજ ઉપર આવ્યા ને, તો you must thank God. કેમ? કે લોન મળી હોત ને કદાચ તમે બિઝનેસ ચાલુ કર્યો હોત તો એટલો મોટો લોસ જવાનો કે આ લોન ભરપાઈમાં ઘર વેચાઈ જવાનું હતું. Be on the positive side. To remain full of energy. To remain full of positiveness. Whatever is happening is God doing and for my good. બસ આ પકડી રાખજો લાઈફમાં. So you will never feel depressed. You will never feel sad. You will never go into the worry mode. You will always feel that I'm safe, I'm protected, and I'm being taken care of. Implementation stage માં failure આવ્યું ને તો પણ thank God કહેવાનું. હવે ધારો કે implementation તમે તમારા આઈડિયાનું કર્યું, you got a big success. Then again thank God. You gave me good success. But at the same time pray. Don't allow ego to enter my mind because of my success at an early stage in life. Then you will remain grounded. Then you'll be able to remain with people around you. Only then you'll be able to take care and respect your driver, your cook, even after big success. I knew a person. એમનું નામ હતું પીડી પટેલ. He was a very big businessman in Baroda and in Dubai. Sigil India Limited is the name of the company. Today their sons Manubhai and they run it. એમનો એક નિયમ હતો. આવો નિયમ રાખવો એવું નથી કહેતો, પણ માણસ
આટલા સક્સેસ પછી કેટલો ઈગોલેસ રહી શકે છે અને કેટલો કેરિંગ રહી શકે છે. એ જે પણ વસ્તુ ખરીદે ને એના ડ્રાઈવર માટે પણ ખરીદવાની. એ શૂઝ નવા લે તો સેમ શૂઝ ડ્રાઈવરને આપવાના. એમનો ડ્રાઈવરને પોતે બંને ગાડીની બહાર ઉભા તમને ખબર ના પડે કે આમાં માલિક કોણ એ તમને ખબર ના પડે. પણ ચલો એ એમનો એક વિચાર હતો. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધેટ એ આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો, પણ કહેવાની વાત શું છે કે આફ્ટર ઓલ ધેટ સક્સેસ ધેટ ઈગો ડીડ નોટ એન્ટર હિઝ માઇન્ડ, હી કુડ રિમેઇન હમ્બલ ટુ ઇવન હિઝ સ્મોલેસ્ટ પર્સન. એ પ્રિન્સિપલની આપણે વાત કરીએ છીએ. તો આઈડિયા આવે, થેન્ક ગોડ ધેટ યુ ઇન્સ્પાયર્ડ મી. એ આઈડિયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને ફેલિયર ગયા તો થેન્ક ગોડ યુ સેવ્ડ મી ફ્રોમ અ બિગર ડિઝાસ્ટર. એ આઈડિયા ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન પછી સક્સેસ મળે તો થેન્ક ગોડ ધેટ યુ ચોઝ મી ફોર સચ અ બિગ સક્સેસ, બટ માય પ્રેયર્સ આર ડોન્ટ લેટ ઈગો એન્ટર માય માઇન્ડ. The faith in God helps you to remain stable from the journey from idea to implementation. That stableness is very much required. So thank you very much for patiently listening to me, and all my prayers for all of you.